invite. We are now going to invite our greatest, best teacher. Na life lo teacher first pediatrician evarante RK sir. Today I'm a pediatrician because of RK sir. So let's give RK sir a round of great applause and invite him to talk about the real investment strategy in real estate. Under RK sir ni real tycoon of real estate antuntaru. So we'll take it from his experience. Thank you, thank you. So RK sir, over to you. Raju, how do I? I'm going to share the screen. Go ahead, go ahead. Go ahead. And 1 second. And sir, ni nuvu highlight lo pedtava Raju? Yeah. Yeah, Raju, it's a Satish Kanvartundi. Yeah. Yeah, that's fantastic. Is this okay? Yep. Yeah, it's fine. It's fine. So over to you, sir. RK sir, over to you. Okay, my slogan, at the outset, let me thank Satish that he is spreading the awareness of investment to the pediatricians, not only of Visakhapatnam district, but throughout the state. Whenever there's a discussion with other pediatricians in Hyderabad, they say, there is one person, Satish, please contact him. I then realized that it is our Vadapalli Satish. Okay, you are doing a great job, Satish. Good feature is you are investing, you are becoming successful. You want other people to be successful. That's a great thing God has given you. You always encourage other people to become richer. My slogan always is, the other day I was talking to Ramya also. Ramya, it is never your income which will make you rich, it is your investments. The best investments in life would be investment in your health, investment in your family, and then investment in other things. Never forget investments in family and your health. Okay. Now the topic given by me, by Satish, is real estate investments. This is all from my experience. Next slide, Satish. Now, with time, I understood, or rather 4 years ago, 5 years ago, my investment was highly aberrant. 99% was in real estate, and practically fixed deposits, gold, mutual funds, shares were zero. Now I realized my folly, that you have to space your investments into real estate, mutual funds and shares are the same, some amount into gold and precious metals, and some amount in fixed deposits and cash. Now, fixed deposits, cash, mutual funds and shares, they give you liquidity. So I personally feel, I do not know what others say, that 40% into real estate, 40% into mutual funds and shares, 10% into gold and precious metals like silver, then fixed deposits and cash, another 10%. Next slide, Satish. Okay. Now, when you, in every investment, let it be fixed deposits, let it be mutual funds and shares, let it be gold, let it be real estate, has advantages and disadvantages. So the advantages and disadvantages of real estate from my experience has been, next slide. Once upon a time, real estate was a king. Now, real estate continues to be a king in places like Hyderabad metros, Hyderabad, Bangalore, Mumbai. But unfortunately, in smaller places, it has stagnated. But the big problem about real estate is, if you have no knowledge, you'll end up buying a fraud site. Then the other big disadvantage of buying a property is, if you want money in emergency, that is called as liquidity. Real estate liquidity most of the times takes from 6 months to 1 year. Worst thing is, if your property value is improving dramatically, there is always a possibility somebody will occupy that site. So these are the disadvantages. Advantage, sometimes, when you
one of my properties which I invested 23 years ago with an investment of 2 lakhs became 4 crores. Okay. Now, at that particular time, I was so busy that I did not even bother to purchase the adjacent sites. People were coming and asking me, sir, you took for 2 lakhs, please take this one also for 2 lakhs, but I never had the time. So sometimes they grow like hell. Then if somebody has some second money, they can push in second money. Some of the sites, the card value, that is the white component, is 10%, second money is 90, some of them 50-50, some of them 90 whites, second money is 10%. So if somebody has a second money, they can also consider pushing in. Now somebody has earned very well like Satish, they can purchase a land, construct a guest house and really enjoy it. Now, in our country, 90% we save, hardly 10% we invest. As you develop, I must say, 90% you should enjoy, 10% you should save. Now, as you have seen the share market, which is cyclical, 6 months, 1 year, fantastic, under 1 year dull, 3 months dull, 1 year excellent. That cycle is there also in real estate. Unfortunately, in Andhra Pradesh and Visakhapatnam, the real estate market last 4 years has been very dull. People are waiting for it to get hiked. Amravati was dull for almost 5 years. Now it's booming up. But please remember, rates will keep on increasing. 3 years or 4 years, it may stagnate, again will increase. So these are the advantages and disadvantages. So many properties I purchased without seeing anything. They asked me the money, I gave the money, I just signed it, which is a wrong thing. So if somebody is purchasing something, let me tell you that what is the procedure. Next slide, Satish. Preferably try to purchase a site from a good person. You can take the track record of a person from whom you are buying. If he's a litigant, try to avoid. Or one has to take a legal opinion. What they do in the legal opinion is they read the document for the law, they follow for 30 years, they take the encumbrance certificate and see whether this site has any problem. Okay, that is known as the legal opinion. It is mandatory. First 30 years, 35 years, I purchased sites without taking legal opinion. That was my mistake. As a result, some of the sites are in problem. So if you take a small bank loan, it becomes the headache of the bank to take the legal opinion. If you pay 3,000, 5,000, somebody will survey it for you and say whether the document, the number, survey number of the site in the document and the real site is the same. I've seen people purchasing a site. The present site he's purchasing has a different number. He doesn't know. He purchases a different survey number. Unfortunately, it becomes waste. If it is a agriculture land, you should tip a MRO, ask him to visit the site and again confirm whether it is a correct site or not. Once you purchase a site, invest few lakhs to build a boundary wall. Or many times what we are doing is before registration itself, we take the permission of the landowner who's selling to permit us to build a boundary wall with our cost, because once you're constructing the boundary wall, if it is somebody's site you're constructing, he will start fighting. So advantage of boundary wall is clear demarcation, and once the fellow has you give the money and they register, if you have not constructed the boundary wall, problem is always there. So construct a boundary wall even before you uh, purchase the site. And once purchased, if it is possible, pay vacant land tax, take a electricity connection. So these are some of the precautions you can take when purchasing a site. Or you can also contact me. I'll advise you. It'll at the maximum cost 15,000, 20,000 or 30,000. A 1 crore site, if you're spending 20,000, is not much, because what all I've said, legal opinion, survey, boundary wall will cost you hardly 15 or 20,000. Next slide.
Now, is there somebody asked me, I want if you have a bank fixed deposit, if you have a share, you get a dividend, fixed deposit 7%, 8%. Real estate, you purchase the site, but you don't get any income regularly. So, is there a real estate for a regular income? 100%. Next slide. So, the answer is yes. You can take a shopping in a complex, or you build a shop in a small site of the 100 square yards, 300 square yards, 500 square yards. You can have a small complex for 3 4 floors you can put on and give the complex for lease. Or there's a big shopping complex, you can purchase individually one or two shops. uh, or you can purchase an apartment. Now, rental, these are known as rental properties. They also come under real estate. Rental properties provide consistent monthly income. Initially, it will be 3%, 4%, maximum 6%. Over 25 years ago, 25 years, the rental property return is 100%. For example, today you purchase a property worth 1 crore, you will get a rent of 4 lakhs per year. After 10 years, you will get a rent of 30 lakhs. After 25 years, you will get a rent of 1 crore. So, with time, the value of the property is increasing, the rent will also increase. So, the negative point is initial investment. Say you have 5,000 rupees, you have 10,000 rupees, you have 5 lakhs, you can put it in a fixed deposit or mutual fund. But if you want to purchase a small shop these days, nothing less than 50 lakhs or 1 crore, sometimes even 3 4 crores. So the initial cost is high. And again, like any other real estate, you want to sell, liquidity becomes problems. And the other day, when we had corona, everybody vacated shops, or they did not vacate but did not pay anything. So what happens is, if you have taken a loan, it becomes problem when they don't pay you. So there are advantages, certain disadvantages. And somebody asked me, should I purchase a shop or apartment? The answer is yes for both. Yes for shops, yes for apartment, depending upon the location. Next slide, Satish. So, shops versus apartments. If it is Vishakhapatnam, I'll say shops, because apartments has its own problem, low return, and every 3 months, 6 months, one year, people keep vacating it, and the returns are poor. If there is a tap problem, that fellow will ring you up. Of course, you can take special precautions and experience, which you can avoid these problems. Preferably, shops would be better rather than an apartment. On the other hand, next slide. On the other hand, if you purchase an apartment in a place like Bombay, Delhi, which may cost you 2 crores, 5 crores, or 10 crores, the returns are good. The 4% or 5%, but every year the value of the property will increase by 15 or 20%. So, apartment not in Vizag, apartment Mumbai, apartment Delhi. Of course, they have their own problems. When it is vacant, you don't get anything. Sometimes they don't pay you, they don't vacate. That is further problem. So every investment has its problem. Next slide. That's it. So these are a few points I could have, I rather told you about real estate. Thank you, Satish. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. సార్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్లో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ ఆస్క్, 100% రిటర్న్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి సార్? మేము ఒక అపార్ట్మెంట్ కొన్నాం 25 lakhs పెట్టి 20 years బ్యాక్. No, you see, Satish sir, stop screen sharing. Satish, for Stop screen example, sharing. I'll tell you, I purchased a small Aditya Diagnostics and basement. I purchased for 5 lakhs. That was 25 years ago. So today I'm getting a rent of 50,000, 49,000 per month. ఓ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ యూర్ సేయింగ్. Commercial property law, first year you get a return of 4%. After 5 years, you get a return of 10%.
After 15 years, you get a return of 25%. Gradually, 25 years tarvata, the rental value increases phenomenally, and it touches both my properties. DD Plaza lo chinna chambers unnai. Today I purchased it for 5 lakhs. Today I am getting 5 lakhs per year. Aditya Diagnostics, I purchased for 5 lakhs. Today I am getting a return of 6 lakhs per year. So you can have the regular return and hike also. That is a remarkable real estate advice, sir. Remarkable advice. Now I think. Today also you invest anything, the return is only 4 or 6%, but over a period of 25 years, it may touch 50 to 100%, nothing less. Overall, a commercial properties మీ అంచనా బట్టి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది సార్ 25 ఇయర్స్ పోయాక ప్రాపర్టీస్ 50, 100 years, మన లైఫ్ స్పాన్ అంత ఉంటుంది. Oh, nice, nice, nice. That's a remarkable thing, sir. Anybody just to ask questions? Satish, Yes. problem is sometimes like any other issues, some people do not pay, they do not vacate. So he is making a contract of 11 months. A good idea, sir. And again, try to give it to certain people like banks. అలా చూస్తే some protection వస్తుంది. లేకపోతే take a huge amount of advance. So there are 101 techniques. Less rent, more advance. Got it. So next time we'll have a session on commercial property, sir. So thank you so very much, sir. Once again, thank you so very much for accepting the request to present from your experiences. Thank you so very much. I have shared the PPT on our IAP Vizag website, sir, for people to review it. Yeah. It's a pleasure. So now I request. 1 minute, Satish. I'm Dr. Bangar Krishna. Yeah, good evening, Bangaram. Good evening, sir. ఆల్రెడీ రాధాకృష్ణ గారు చెప్పారు, ప్రాక్టీషనర్స్ కి మనం ఎంత బయట చూపించినా సమ్ లెఫ్ట్ అమౌంట్ విల్ బి దేర్ అరౌండ్ 40-50%. సో బెటర్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బెటర్ సైట్ రికార్డ్స్ అన్ని బాగుండి ప్రాపర్ పర్సన్ దగ్గర కొనుక్కుంటే మాత్రం దోర్ ఇన్ రైజ్ ప్రాక్టీస్ దే విల్ గెట్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో బెటర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ గుడ్ సెంటర్. డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు నాకు కూడా 2-3 ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్. దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్, మోర్ దాన్ 18%, 20% ఆల్సో. బట్ ఇట్ అబ్జర్వ్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో లెఫ్ట్ లేని వాళ్ళకి మాత్రం ఆల్వేస్ బెటర్ గో ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ షేర్స్ లైక్ దట్. బట్ లెఫ్ట్ మనం ఎక్కడో దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఒకసారి వెళ్ళిపోయిందంటే మనం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు, ఏం చేయాలో దాన్ని బాధపడదు. మనం ఎంత వైజాగ్ పట్టుకెళ్ళి ఖర్చు పెట్టేద్దామన్నా ఇలా రజనీకాంత్ సినిమాలో లాగా 30 days లో ఖర్చు పెట్టంటే ఖర్చు పెట్టలేడు. అలాగే మనం కూడా ఖర్చు పెట్టలేము. ఎందుకంటే మన మెంటాలిటీకి వైజాగ్ వెళ్తే దసపల్లాకి వెళ్ళి ఒక దోశ తింటాం 175 రూపాయలు పెట్టి, పార్కోట్లకి వెళ్ళి 500 రూపాయలు పెట్టి దోశ తినబుద్ధి అయ్యదు. అంటే మా ఏజ్ గ్రూప్ కి, ఇప్పుడున్న ఏజ్ గ్రూప్ పార్కోట్లో 500 తింటాడు కానీ వాడు పార్క్ హయత్కి వెళ్ళి 1000 రూపాయలు దోశ వాడు తినలేడు. సో ఎవరు కాంటెంపరీగా అంతే మనీ ఖర్చు పెడతారు, ఈవెన్ దో యూ గాట్ ఎనఫ్ మనీ బీరోలో ఉన్నా. సో లెఫ్ట్ ఉంటే మాత్రం బెటర్ సమ్టైమ్స్ గో ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్. when there is no left, liquidity is more important for living. One apartment purchase, a good apartment, good position, good location. Real estate anybody is in Bangaram, and Satish, real estate anybody wants any help, I can definitely guide them. Real estate, that's why 40% of your investment should be in real estate, and 40% to purchase a flat for your own occupation, to construct a house for your own occupation, a few extra sites as an investment is really useful. సార్ ఇంకొక పాయింట్ సార్, మా ఫాదర్ చెప్పేవారు అనమాట, నువ్వు అంతా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోని బ్యాంక్ ఎఫ్డిఆర్ లో పెట్టుకుంటే హౌ ద పీపుల్ నో దస్ దిట్ ఈస్ యువర్ స్టేటస్. రిలయన్స్ అంబానీ పేరు ఎందుకని పడుతుంది, టాటా వాడికి ఎందుకని పడుతుంది, ప్రతి ఊర్లో వాడికి సైట్లు బిల్డింగ్లు ఉంటాయి. అలాగే నీ ఫ్యామిలీ స్టేటస్, నీ ఫ్యామిలీ ఇది తెలియాలంటే
ఆయనకే సార్ 3 అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి, 2 సైట్లు ఉన్నాయి, పెద్ద కార్లు ఉన్నాయి అని తెలిసినప్పుడే నీ ఫ్యామిలీ స్టేటస్, రేపు నీ పిల్లలకి వచ్చే పెళ్లి సంబంధాలు అవని ఏదైనా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటది. నీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 10 కోట్లు ఉందంటే నువ్వు ఎవరికి చూపిస్తావు 10 కోట్లు ఉందని చెప్పి తెలీదు. అంచేత ఇది కూడా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా నీ ఫ్యామిలీని హైలైట్ చేయడానికి. No. Real estate 40% minimum that has to be there. One has to invest 40% of their investments in real estate. మేమంతా లాప్సైడెడ్ గా ఒకప్పుడు 90% 99% చేసాము, విచ్ ఇస్ రాంగ్. 40% ఇన్ షేర్స్ అండ్ స్టాక్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ 40% in real estate. Both has to be balanced. And zero real Right, estate is waste. The minimum one has to invest in real estate would be a site or the apartment for his own use, and peripherally you can have another property, one of two few properties. Now the cost of properties have increased to so much, it will take at least 5 to 6 years of your running to purchase something. Sir, good evening, sir. And Shashwat, sir. Shashwat, good evening. Sir, good evening, sir. Sir, ఇప్పుడు మీరు 20 years back కొన్నారు సైట్, ఇప్పుడు the rise is too much to appreciate, sir. Yeah. But do you really advise to take some land or site for our generation to expect that hike which you got after 25 years? Wonderful question. See, real estate will increase at an average of 15%. And the most important thing in real estate is to purchase the perfect site. So you have to invest 30-40% in real estate for your own house. Then sometimes you get good properties. You have to search. It is something like you don't go into the market and purchase any share. There are certain good shares, many bad shares. If you purchase the bad one, you sink. In the same way, yes, 40% has to be allocated for real estate. So, but only precaution is you have to be extremely cautious and keep searching. You have to spend some time, follow certain of the rules. Those days, there was such a huge spike. For every time there is certain abnormal spike. Say for gold, there is a spike of 30-40% in the last 1 year. Share market, 6 months ago, 1 year ago, there was a boom of 20% per year for 2 years. Real estate, there was a boom 4-5 years ago. So each sector will boom once in 4 years, 5 years. Even in real estate, there is a boom in Bangalore, Hyderabad, again it has slowed. Bombay, it is always ever booming. So it has to be, you can't put all your eggs in one basket, as they say. Real estate is an important sector. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. So thank you so much. I would move on to our next speaker. Na favorite, remarkable lady, remarkable enthusiasm to learn, and awesome inspiration. మేడం పేరు చెప్పి నాకు అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది కాల్ చేస్తుంటారు సార్, దట్ వీ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్, మేడం చెప్పారని చెప్పేసి. సో ఐ ఫెల్ దట్ షీ ఈస్ ద బికమ్ లైట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్. థ్యాంక్ యూ సతీష్. సో ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు యూ మేడం ఫర్ ప్రెజెంటేషన్. మేడం మీ ప్రెజెంటేషన్ నేను ప్రెజెంట్ చేయడం మీరు చేస్తారా మేడం? ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు చేయి సతీష్, మీరు చేయండి సతీష్. ఓకే, ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అప్. 1 second ma'am. Yeah, you go on ma'am. I'm just opening it. Satish, thank you for your wonderful words. And Satish continuous guidance and motivation encouraged me to invest in mutual funds. So he started like in 2000 when Corona time 2020 lo he started madam invest cheyandi. He used to spend 1.5 hours at my home, and I invested in 2022 with continuous motivational Satish. At our stocks now it has raised like 60%. I'm happy to share that. So with that same encouragement, I would like to take a few slides. These slides were very basic knowledge. I mean, who doesn't have any financial literacy, for candidates like me.
These are the slides. So I'm still in the learning phase. So any doubts, you can contact Satish. Yeah. So yes, madam. Ma'am, Krishna, is it visible? Yes, 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 Satish. Yes. Next. So, dear doctors, till now you have dedicated your life to heal others. Now it's time to secure your own financial well being. So, let's discover the world's simplest financial plan, especially for us, created for us. This leads to a struggle free and stress free, happy life. So, now here is the golden rule of financial peace. Suppose we are earning 100%, like our earning is 100 rupees. Keep your monthly expenses under 40% of your income. That is, if you are earning 100 rupees, our expenses should be around 40% and our savings should be around 60%. Okay, 60 rupees. Next slide. Among that 60%, 60 rupees, we should divide into 10 rupees, 20 and 30 and 40 rupees. And in that 10%, among that 60 rupees, I'll take it as a 60 rupees, 10 rupees for the insurance and emergency fund. Like insurance, like health insurance, term insurance, indemnity or car, home, all these insurance come under 10%, and also for the emergency fund. If you don't have a, for the next 5 months, we if we want to have an emergency fund, like if we lost our job, something, in that 10% we should save for it. Next 20 rupees or 20% should come for the debt instruments and gold. So debt instruments include like NCD bonds and gold. As women, most of us like. So 20% of it should go for the gold and debt instruments. As RK sir said, it is 30 to 40%. According to RK sir, it is 40% should be into the real estates, which are the for the solid long-term assets. And the next remaining 40%, according to the Satish and most of the financial planners, it is like mutual funds and equity, which creates the wealth in our future. So, for the young investors, 10% should be your for the insurance and 20% for the gold bonds and 30% for the real estates and 40% for the equity and mutual funds. And the small variation for the senior investors, like who are in 50 to 50 years, 60 years, 10% insurance and 40% should be in the bonds, which are for secured and low risk. And 30% should be in the real estate, 20% in the shares and the mutual funds. Next. So Satish has created this small example to understand for financial illiterates like me. So this is Dr. Asha. She earns 1.5 lakh per month and she spends 50,000 and saves the 1 lakh per month. So she spends her savings. Her savings were wisely split to cover her risk and also increase her assets and for the growing of the wealth. So, according to Asha, 1.5 per month spends 50,000. In that 1 lakh which she saves, 10,000 for the insurance, 20,000 for the debt instruments and gold, 30%, 30,000 rupees in the real estates and 40,000 in the mutual funds. So mutual funds are the ones which creates the wealth further and further in our future life. Next. So with this simple plan, our risks in the future, risks are we can protect our future and we can, our risks are balanced and we can grow our wealth gradually, steadily, and most importantly, our peace of mind. We can secure our peace of mind. A happy life begins with this simple plan. That's the foundation of truly happy life. Thank you. So,
Fantastic, ma'am, Satish, fantastic. Thank you so much, ma'am. Thank you so very much for the fantastic presentation. Satish at the last point కూడా చెప్పాడు 3 years back. He has told me one point, madam, after 3 years of your in, he asked me to deposit 10 lakhs. నేను only 2.5 deposit చేసినప్పుడు he said, madam, after 3 years you will regret, remember అన్నాడు. So after 3 years I told that, Satish, నువ్వు regret అన్నావు, the same has happened. My 2.5 lakhs has grown to 5 lakhs now. Then I thought, oh, I would have invested 10 lakhs. As Satish said, I regret. I'm regretting. So thank you, Satish, for Thank making me financially literate. Thank you, RK sir, about the. Yeah. Satish and delegates who are listening, what I've observed in these 40 years after I started earning is everything is cyclical. You have good days and bad days. At this point of time, for real estate, it is bad days. Gold, it is golden days. Mutual funds, again, it was bad days. Now again improving. Everything is cyclical. So one has to balance and invest. As Shashwant was saying, I have no knowledge of real estate. Should I forcibly invest 40%? No. If you have no knowledge about real estate, don't invest in real estate. You invest in methodology where you know. You don't know anything. A fixed deposit will help you. You are a little better. You can invest in stocks. Yeah, directly not in stocks. You can invest in the form of mutual fund. There's so many people who will guide you to invest into mutual funds. So if you space it in all, there is an advantage that something will be good. So these days, when ITC company was formed 80 years ago or 100 years ago, in 1960s, they realized that one day the government will ban tobacco and the sales of cigarettes will decrease and they will go into losses. So by 1960s, they thought, why we should not diversify? So they diversified in 60s and 70s into food industry, hotel industry, then cloth industry and everything. So if one field is weak, the other field will be good. So drugs, pharmacy, everything. So companies who have diversified are very successful. Therefore, your investments should also be diversified. Perfectly, sir. Back to Very well Satish. said. Perfectly correctly mentioned, sir, that never put all the eggs into one basket. I'm thankful to Rajyam madam. I used to tell her that if you invest today in 2022 is a silver phase, you'll have only one regret. That regret is, why didn't I invest more? So in the silver phase, equities went up 100% in 2 years, 50% runs per year. So that time she caught up the train. And yeah, I'm thankful and happy that she has joined this investing and wealth creation journey. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. I would now request our very good friend Raju to tell few simple advices for young investors, people who are planning to buy their real estate inspired by RK sir. How should they buy it? Buy it and take a loan, or SIP and buy it in lump sum. So I would like to ask Raju. Raju, you there? ఉన్నాను సార్ ఉన్నాను. Yeah. I will. So just screen share చేస్తాను. Yeah. Satish, in the meanwhile, how many of the people who are listening to this lecture have not applied for professional indemnity? That's a very interesting question, sir. Yeah, professional indemnity is hardly cost you 5,000-6,000 for litigation of 2 crores. How many of you have not applied or subscribed for professional indemnity? Okay, if they have not done, please do that. How many of you have no health insurance policy? That also, there will be some people who would not have a health. Satish, నీకు ఉంది కదా
నాకు సార్ మీరు చెప్పారు సార్ నాకు. ఆర్కే సార్ యూస్ టు సే వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ యూ విల్ పే ఫర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ 10 years you will claim in 1 year. More than that. So it's always better to invest in health insurance. I have got mine, sir. 100% yes. అది కనీసం 20-25 చేసుకోవడం ఈజ్ వర్త్ వైల్. 20-25 lakhs. These days, bills are terrible. Sanku Ganesh always says it should be a coverage for 2 crores. Correct, sir. Correct. 100% correct. So, Raju, your screen is available. Are you able to see it? Yeah. Yes, sir. Yes. అందరికి వినిపిస్తుందా? Am I audible? Yes. Yes. Yeah. We have a group of 57 people. Most of them are senior to me. ఈ టైంలో నన్ను సతీష్ ఐఎమ్ నాట్ రియలీ షూర్ వై హీస్ ఆస్క్ మీ టు డూ ఇట్, బట్ నన్ను అడ్వైజ్ ఇవ్వమంటే ఎలా ఉంది అంటే, నాకు అసలు వంటే రాదనుకోండి. నేను మ్యాగీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాసన చూసి, ఆ మ్యాగీలో వచ్చే వాసన చూసి నేను డైలాగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటది, మ్యాగీలో వాసన చూసి నా కష్టం అంతా మర్చిపోయినట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటది. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ financial investments and all that. But with the help of Dr. Satish, who's a really good friend, Atan push chesi, I have started investing in the recent past, and I'm already happy, and I can't thank him enough for this. So చాలా మందికి one of their childhood dream, especially కింద నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు or కింద నుంచి పైకి వస్తున్న వాళ్ళు, is to buy a house. పడిన కష్టం అంతా దే విల్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఇన్ దేర్ హౌస్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నో సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ కెన్ బై అ హౌస్ విత్ ఎంటైర్ పేమెంట్. సో అందరూ ఏం చేస్తారంటే లోన్ తీసుకొని ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ వీ విల్ బై అ హౌస్. ఓకేనా? సో విత్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ హియర్, లైక్ హర్షిత్ అనే ఒక అబ్బాయి అని ఒక అమ్మాయి, బోత్ ఆర్ ఎర్నింగ్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు డ్రా a differentiating table like thing in which Ashwit అనే క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ద హౌస్, హీఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్. ఎవరైతే ఆ మనీ, సేమ్ మనీ, తిను 1 lakh per month స్పెండ్ చేస్తున్నారు, తను 1 lakh per month స్పెండ్ చేస్తున్నారు. 1 lakh per month స్పెండ్ చేసిన అశ్విత్ ఏమో మనీని తీసుకెళ్లి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టాడు. సిప్ ఇస్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్. సో ఎవ్రీ మంత్లీ ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మీ బ్యాంక్ నుంచి దే విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్. హనీ అనే అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే, నాకు అంత వద్దు, నాకు ఇల్లు కావాలని చెప్పి షీ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh per month యాజ్ అన్ ఈఎంఐ ఫిక్స్డ్ ఇన్ టు అన్ హౌస్. హనీ ఈజ్ ఇన్ అ వే హ్యాపీ బికాస్ నాకు ఇల్లు ఉంది, నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను, నా 1 lakh పోతే పోయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్, పర్లేదు, నాకు ఇల్లు వస్తుంది, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ హౌస్ రెంట్ కట్టుకుంటూ హర్షిత్ మిగతా డబ్బులంతా ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు. సో అది 80 lakhs ఓవర్ 20 years ఓన్లీ హౌస్ రెంట్కి వెళ్ళినా సరే, the investment that he has done in SIP, because of an effect called as a compounding effect or compound interest, the investment money will grow to around 9 crores. Because of that added money that he has gotten from the investment, he has bought a house worth 3 crores in this 20 years, still left with 6 crores in wealth. A person who has been investing in systematic investments in mutual funds, when the money is growing with the growth money, he's buying a house. On the other hand, హనీ అనే ఒక అమ్మాయి లాంటి అమ్మాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ట్రాప్. లోన్ ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ ఆ 20 years వరకు దట్ స్ట్రెస్ ఇస్ దేర్, కంటిన్యూస్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఉద్యోగం ఉంటుందా, పీక్తుందా, మనం లోన్ కట్టగలమా, కట్టలేమా, బ్యాకప్ ఏంటి లేదు. సో షీఈస్ ట్రాప్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ దిస్ లూప్. అండ్ యూ షుడ్ నో దట్ 20 years అయినంత వరకు ద హౌస్ ఇస్ నెవర్ రియల్లీ యోర్స్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ద బ్యాంక్స్ హౌస్. You are paying your monthly EMIs for the interest of the lender in the initial half of the decade. Then only me interest complete ayinta, then you start paying for your house. But that's not really the point. The one person who is not investing properly, they regret not learning about better financial options earlier. So that was the point that I wanted to share. Thank you so much, Dr. Satish. You're on mute. Somebody has dropped a question also.
We'll be addressing the questions soon in some time. Raju, can you just keep a track of the questions people are asking? Yes. Yeah. So what Raju is trying to say is 1 lakh invested for 20 years leads to 9 crores at the rate of 13% interest. Assuming you have taken a very modest blue chip fund, 12-13% to get 9 crores. At the end of 20 years, you can buy a 3 crores big home and still have 6 crores. అదే మీరు ఇప్పుడే ఒక 1 crore ఇల్లు కొనేసుకుంటే ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ చివరికి మీకు పెద్దగా మిగలదండి. అండ్ ఇట్ విల్ బి బిగ్ ట్రాప్. యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్, సో ఐ వాస్ టాకింగ్ రాజు దట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే జస్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నారో ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ లోన్స్ ఫర్ ఫ్లాట్స్. సార్ చెప్పినట్టు కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ అనుకుంటే డిఫరెంట్ స్టోరీ, బట్ ఫ్లాట్స్ కోసం ఉండే ఇల్లు కోసం అప్పుడే లోన్స్ పెట్టేకండి. మీరు ఇంకా బడ్డింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నారు. మీరు రేపు క్లినిక్ పెట్టాలన్నా, ఒక హాస్పిటల్ పెట్టాలన్నా, హాస్పిటల్లో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకోవాలన్నా, ఒక నర్సింగ్ హోమ్కైనా, యూ నీడ్ లిక్విడబుల్ అసెట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఈక్విటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. మీరు ఈఎంఐలో పడ్డారంటే ఆ ఈఎంఐ కట్టడానికి 10-20 years అయిపోతుంది మీకు బిఫోర్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఫ్రీ మనీ టు రైజ్. నేను ఇప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ రెంటెడ్ హౌస్, ఐ నాట్ బాట్ ఎ హోమ్, అండ్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ one of my hospitals, one of my institutes, and some other investments are doing. I'm able to rise because EMI traps layandi. Thank you so much, Raju. Raju, thank you so much, Raju. Thank you so much. Satish, one thing can I? Yeah, please go on. I didn't ask, but I felt like comparison, like instead of going in my car, I will use Ola or Uber whenever required. Same thing he told. I felt like that what Raju told that. Is it correct? Because okay, what you told fund size okay, but house owner can tell anytime you can get out from a house. Correct. So you have to shift. You have to go that there is so much of restrictions, all these things, and minimum safety will be there our house. And Correct. one point. Second point is you bought house, it can rise its value. 20 years back you bought for 1 share, 2 share. Now it become as for the real estate, like it may grow into 4-5 times. It will be 5 crores. You are in not anyone thing. Same thing like EMI stress. One also can put away from anyone anytime. That's you can also throw it a out. You stress. can Agree with that. face. You can do it. Go it out from outside. These are things I am thinking. So am I correct? So I will try to put in real picture. Raja Ramesh, the house you are staying, then Vankatle ma illu undi. I'll give you a real example. 2005 లో మేము ఇల్లు కొన్నాం. అక్కడ మేము కొన్నప్పుడు 25 lakhs అది ఇల్లు. సో ద ప్రైస్ has appreciated from 25 lakhs to ఇప్పుడు కరెంట్లీ 55-60 lakhs వస్తుంది మా ఇల్లుకి. 7 lakhs ఒక రఫ్గా. Some 2.5 times it has grown up. 100% returns in 20 years. I saved rent. ఆల్మోస్ట్ అదే ఇంట్లో రెంట్ సేవ్ చేయాలంటే ఐ సేవ్డ్ ఏ రెంట్ ఆఫ్ 10,000 per annum. అప్పుడు 7,000, ఇప్పుడు 15,000 వస్తుంది. యావరేజ్ 10,000 per annum. సో పర్ మంత్ 1.5 lakhs I saved in 20 years. అంటే 30 lakhs I saved in rent. So my total valuation of investment of 25 lakhs has become 30 lakhs profit and 30 lakhs rent. So I got 60 lakhs profit in total. Contrasting to that, I'm telling you real truth. My friend bought the same flat in Pratima Towers. He bought అప్పుడు అతను 25 lakhs లేవు, 22 lakhs ఉన్నాయి, 3-4 lakhs తక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి he just put in mutual fund. This is a real story. He stayed in the same apartment near Pratima Towers. Our mutual fund in the last 20 years at 13-14% growth rate. That 20 lakhs became 4 times in 10 years and 16 times in 20 years. It's a real story. That guy is still living there. ఆ ఇంట్లో అద్దెకి ఉండి 30 లక్షలు రెంట్ కట్టి ఆ 20 lakhs has become close to 3 crores. 3 crores కాదు, 2.5 crores అయింది. ఇప్పుడు ఆయన అదే ఫ్లాట్ని 60 lakhs కొనేశారు second hand. After living in 20 years, he bought the same flat, 60 lakhs. He paid 30 lakhs interest, rent, 60 lakhs he bought the flat. He still left with 1.2 crores. And I'm left with only a flat. What I'm trying to say is, me rental cost to, me house appreciation cost to will be inferior
to any average mutual fund cost. 20 years లో it will be double the cost of the flat. సింపుల్గా అందరికీ ఏం చెప్తుంటారంటే ఫ్లాట్లో కొంటే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెడితే మీకు ఫ్లాట్ ఉంటుంది, అంతే డబ్బులుగా చేతిలో ఉంటాయి మీకు end of 20 years. Satish, I'll change a little. Now, in Bangalore, Mumbai, other places, the appreciation of flats is almost, they're doubling up in every 3 years. Doubling up every 3 years. But in Visakhapatnam, they're doubling up every 6-7 years. The increase is less here. The rate of increase of mutual fund is higher here and lesser than a flat, better than a flat. So my advice would be, Satish, initial 4 to 5 years until you stabilize, for the sake of liquidity, invest in mutual funds. Once you have a significant amount of mutual fund, as a result of which, if you have any financial instability, these mutual funds are helpful. So the next phase after 4 to 5 years would be, then you can go for a flat. The advantages of the flat, there are certain advantages of a flat. Adi mandi and feeling go, as Ramesh was saying, elupo gilpo led. So initial phase mutual fund, later phase, yes, start in a combination of mutual fund and investment in apartment. True, sir. I totally accept. Yes, somebody was asking what if we buy a land and construct? Yeah, one can do that, but the cost of land these days, if you want to buy in the town, would be anywhere from 3 to 4 crores, and then construction under 2 crores. So if you can invest 5-6 crores, it's easy to buy a individual land and construct. Fair enough, sir. Thank you so much. We'll have a detailed discussion on real estate and real appreciation in real estate. Andaka, oka quick 4 slides. The never-ending battle between is my. When I'm sharing the screen, are you still able to see the slides? Yeah, Satish. Yeah, go ahead. So there's a never-ending battle. Mutual funds better, real estate better. One question I would tell everybody. Recently, I conducted a webinar for some HNI wealthy people, like the elite class people. And I was saying invest in mutual funds. They were saying no, buy lands of real estate. They asked me one question. Satish, tell me, if you take the top 100 rich people in Vizag, what is their wealth constituting of? 90% in real estate, 6-10% in some mutual funds, assets and other things. So the question is very simple. Funds lo double vaste ekkoste, rich people enduku petru? Simple logic kada. So the answer, I took some time to understand how it worked in the past 30-40 years and how it's going to work for next 30-40 years. మీకు రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. మధురవాడలో స్టేడియం పక్కన ఒక ల్యాండ్ ఉండేది. 1980s లో మా అన్నయ్య వాళ్ళ ల్యాండ్ ఉన్నారండి. అప్పట్లో 70 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్. Yeah. So it was 70 rupees. So almost, I'm taking a round figure here. So 100 rupees per square yard. Are they 70 or 80 only, exactly speaking? And that today has become, and the 23 lo, they sold it and they gave it for apartment construction. They gave them approximately 50,000 per square yard. So almost to 500 to 700 times in last 45 years. Madhurvada land in the real story is. At that time, Sensex 100 rupees became 85,000 today. This is one arbitrary number, and don't take exactly 800 times. This is almost similar returns around 700-800 in the past 45 years. Now, question ఏంటంటే మీకు సేమ్ రిటర్న్స్ ఉంటే విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు చూస్? సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మీకు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కొన్నప్పుడు మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి నా ల్యాండ్కి ఇప్పుడు 1 crore వాల్యూ ఉందని చెప్పారు అనుకోండి, వాడు ఒక రిస్క్ లెక్కేసుకుంటాడు. ఈ ల్యాండ్ని అమ్మాలి అంటే నాకు ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది. రిస్క్ అంటే చాలా సింపుల్ అండి.
ఇవాళ ల్యాండ్ అమ్మాలనుకుంటే he will need 1 year to sell it off, at least 1 year, as RK sir said. సో 1 year లో నా లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎంత అండి? 10%. సో నాకు 10% ఇంట్రెస్ట్ లాస్ కదా. సో బ్యాంక్ వాడు ₹1,00,00,000 ల్యాండ్ని 90 lakhs లెక్కేసుకుంటాడు, బికాజ్ అమ్మడానికి 1 year పడుతుంది. ఇంకో పాసిబిలిటీ, ఇలాంటి ల్యాండ్లోని ఎన్నిసార్లు లిటిగేషన్లు వస్తాయి, సమ్ లీగల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, డిస్ప్యూట్స్, కబ్జాలు, గవర్నమెంట్ పర్పస్ ఏమో ఉంటాయి కదా. ఇలాంటిది కరెంట్లీ 14 వైజాగ్లో 14% ఉందండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బాట్ 100 land bits in Vizag, at least 14 of the land bits will be in conflict and some litigation. That's called risk. So other 14%. So bank would eppudu kuda time risk and return risk rendu kalupukoni they are currently valuing something between 15 to 25% risk lekkeskuntunnaru. అంటే మీ ₹1,00,00,000 ల్యాండ్లోని ఆ 15 to 20% risk తీసేస్తే దాని వాల్యుయేషన్ 80 lakhs లెక్కేసుకుంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ హ్యాపెనింగ్. యూ గో అండ్ ఆస్క్ ఎనీ బ్యాంకర్, యూ హ్యావ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ 1 crore వర్త్, వాళ్ళు దానికి 80 lakhsకే వాల్యుయేషన్ వేస్తారు. సో నేనేమంటానంటే, ఇన్ కేస్ మీకు సిమిలర్గా గ్రో అయితే కనుక, నాట్ అబౌట్ బాంబేస్ ఆర్ బెంగళూర్స్, ఇన్ వైజాగ్ సిచ్యువేషన్లో అగర్ ల్యాండ్స్ సిమిలర్ గ్రో అవుతున్నాయంటే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూట్ అ గుడ్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే అందులో మీకు లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ 100% ఉండవు, మీ పేరున్న ఫండ్స్ మీకే ఉంటాయి. లిక్విడిటీ, మీకు ఇవాళ కావాల్స్తే నెక్స్ట్ డే కల్లా డబ్బులు చేతికి వచ్చేస్తాయి. దీస్ 2 things మేక్ ఇట్ అ రిమార్కబుల్ అసెట్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ క్వశ్చన్, మరి ఎందుకు పెద్దవాళ్ళందరూ ఆల్ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ల్యాండ్స్? సో హియర్ కమ్స్ ద రియల్ స్టోరీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ 40 years అండ్ ద నెక్స్ట్ 40 years. చాలా సింపుల్ అండి. పాస్ట్ 40 yearsలో వై పీపుల్ చోజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లిస్టెడ్ అంటే, ఆర్కే సార్ విల్ డెఫినెట్లీ అగ్రీ, వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ వేస్ టు డంప్ ద బ్లాక్ మనీ ఈజ్ ల్యాండ్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్. అందుకనే పీపుల్ యూస్ టు ఇన్వెస్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ వాజ్ బ్లాక్ మనీ అండ్ దట్ బ్లాక్ మనీ యూస్ టు గో ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్. నెక్స్ట్ 40 yearsలో 30-40 yearsలో వైజాగ్ విల్ బికమ్ లైక్ బెంగళూరులో ఇప్పుడు బ్లాక్ మనీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 20%. అందరికీ 15 lakhs శాలరీ పర్ మంత్ వైట్ వస్తుంది. వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ విచ్ ఇస్ లెస్ లిక్విడబుల్ అండ్ విచ్ ఇస్ మోర్ లిక్విడబుల్, దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. వైజాగ్లో 10% ఉంది కానండి, బెంగళూరులో ఇవాళ 65% పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బికాస్ బ్లాక్ మనీ ఈస్ గాన్. సెకండ్, 40 years బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. ఎక్కడ చెప్పండి, సార్కి బాగా తెలుస్తుంది, ఒక స్టాక్ కొనాలన్నా ఫండ్ కొనాలన్నా ఆ కంపెనీది ఒక బుక్ వచ్చేది, ఆ బుక్ చదువుకొని తవ్వకాల నుంచి ఆ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి తెలుసుకోవాలి మీరు. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ 40 years, ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి వెరీ ఈజీలీ అవైలబుల్. అసలు మీరు ఎనీ యూట్యూబ్ ఎనీ వెబ్సైట్కి వెళ్తే టక్కని తీసి పెట్టేస్తాడు, ఈ ఫండ్ మంచిదా కాదా, ఈ స్టాక్ మంచిదా కాదా అని చెప్పేసి. సో ఇది వరకు ఎవరైనా స్టాక్స్ పెట్టారు అంటే, యాజ్ ఆర్కెస్ట్రా స్టాక్స్, భూమిని తవ్వి ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్కొచ్చి చదువుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు, అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ 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 ఈజీ. దట్స్ వై స్లోలీ పీపుల్ ఆర్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ రియల్ ఎస్టేట్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్. లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అండి, ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ. బాగా ఆలోచించండి, ల్యాండ్ కొనడానికి ఎక్కువ బుర్ర కావాలా, ఫండ్స్ కొనడానికి ఎక్కువ బుర్ర కావాలా? చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ల్యాండ్ కొనడానికి ఒక మంచి రోడ్ ఉండాలి, మంచి భూమి ఉండాలి, కొంచెం టైటిల్ క్లియర్ ఉండాలి. యాజ్ సార్ సెడ్, సమ్ చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటారు, బాగుంటే సరిపోద్ది. కానీ ఫండ్ కొనాలంటే ఫండ్ అంటే ఏంటి, లార్జ్ క్యాప్ అంటే ఏంటి, బ్లూ చిప్ అంటే ఏంటి, మొమెంటమ్ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, ఇట్ నీడ్స్ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది వరకు ఇది కష్టంగా ఉండేది. నౌ విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ, this is slowly transitioning from real estate to mutual funds. So my submission at the end of the discussion is, eduvarku laga next generation of wealthy people will not be holding 90% in real estates. They may be holding 40-40 as sir said, or possibly more or less.
సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ ద యంగ్స్టర్స్, వాళ్ళు చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా, 50,000 లక్ష రూపాయలతో మీ ల్యాండ్లు కొనలేరు కదా. సో స్టార్ట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఒక 20 years పెట్టుకోండి, ఒక 1 crore 2 crores పోగేయండి, గో అండ్ బై అ ల్యాండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బై. బట్ రిమెంబర్ దట్ మీ అవసరం బట్టి, మీ పర్టికులర్ నీడ్ బట్టి, మీ ఏజ్ బట్టి, మీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి, make a choice which one you want to take up. So this is the story. What happened in past 40 years? Why 90% is in like real estate? In the next 40 years, why it's going to be 50-50 or 40-60 or 40-40 into mutual funds. Kindly, strongly consider investing into good mutual funds in good time for a good period of time. Okay, 20-30 years only, you will make really remarkable wealth in mutual funds. So as I mentioned in my thing, we are going to discuss two good or great mutual funds today in discussion. Andarki Satish, 1 minute. Satish, 1 minute. You gave the example of Madhurwada annavu kada. 50% of sites in Madhurwada are in legal problems. 50%. Correct. So if somebody wants to purchase a property, they try to purchase a Buddha approved site where the chances of growth are less. Buddha approved sites, the chances of growth are less. And many of the real estate experiences of doctors is bad. Sir, మీరు వెల్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్, ఏ ఏరియా ఏ టాపిక్ పట్టినా తప్పని రియల్ శాస్త్రికి వచ్చేస్తారు. రియలీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఫర్ హ్యావింగ్ సచ్ అ గ్రేట్ పర్సన్. సో గోయింగ్ ఆన్, మై థింగ్ ఫర్ టుడే, వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్? మీకు జస్ట్ చిన్న స్క్రీన్ షేర్ చేస్తానండి. అమంగ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవైలబుల్ అండ్ వాట్ ఫండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ టుడే. ఓకే, ఎంటైర్ స్క్రీన్. మనకి మొత్తం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వీ క్యాన్ కేటగరైజ్ దెమ్ ఇన్ టు క్లోజ్ టు సమ్ 120 సెక్టర్స్. అందులోంచి ఒక 2 బెస్ట్ ఫండ్స్ చెప్తానండి, విచ్ వీ హ్యావ్. ఇది పాత పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి కాదండి, అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నాను మీకు. అండ్ ఇది ఇదివరకు పెట్టుంటే బాగుండేది ఆ టైప్ మోడల్ కాదండి, ఇప్పుడు పెట్టి చూడండి, సూపర్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మీకు. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండి. ఆల్మోస్ట్ మీకు అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్కి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, బ్యాంకింగ్ ఫండ్కి బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ అనుకోండి, ఒక సెక్టర్. సపోజ్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్ చూసుకుంటే యూ హ్యావ్ గాట్ మోర్ దాన్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని బ్యాంకింగ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. ఐ హోప్ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీబడి, రైట్? Yeah, it's visible. సో ఇలాగా మొత్తం ఫండ్స్ని మీరు 120 కేటగిరీస్లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ క్యాప్, లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, మైక్రో క్యాప్, అండ్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్, మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సెక్టర్స్, ఆటో, బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్, ఎఫ్ఎంసీజీ, హెల్త్, టెక్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్, రియాలిటీ అని బోల్ ఉంటాయండి. బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, వీటిని మొమెంటమ్ అని, అలాగే వాల్యూ అని, ఆల్ఫా అని, క్వాలిటీ వాల్యూ అని, కాంబినేషన్ క్వాలిటీ వాల్యూ అండ్ వాలిడిటీ అని, గ్రోత్ అని, బీటా అని, ఇలా ఒక 5-6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయండి స్ట్రాటజిక్ ఫండ్స్. అండ్ లాస్ట్ థిమాటిక్ ఎక్కడ పెడతామంటే, గవర్నమెంట్ అంటుంది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ బూస్ట్ టు హౌసింగ్ సెక్టర్. సో యూ గో ఫర్ హౌసింగ్ థీమ్. ఈ హౌసింగ్ థీమ్ ఏంటంటే ఇంట్లో హౌస్లో వస్తాయి, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వస్తాయి, హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సిమెంట్స్ వస్తాయి, హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టీల్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ ఫర్ వన్ థీమ్. ఎనర్జీ థీమ్ అంటారు, బ్యాటరీస్ వస్తాయి, సోలార్ వస్తాయి. ఈఎస్జీ థీమ్ అంటారు, డిఫెన్స్ థీమ్ అంటారు, డిజిటల్ ఇండియా థీమ్ అంటారు. సో ఇలాగా వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ మేక్స్ అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ థీమ్, యూ కెన్ సీ దోస్ థీమ్స్ హియర్. నేనేమంటానంటే ఈ మొత్తం 120 సెక్టర్స్లో 12,000 ఫండ్స్ ఫిట్ అవుతాయండి. అందులోంచి నా ఒక ఫేవరెట్ సెక్టర్ చెప్తాను ఇవాళకి, డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ వివరం చెప్తానండి. ఐ విల్ షో యూ విత్ రియల్ టైమ్ ప్రూఫ్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ మేడ్. నేను ఆర్కేసారి కూడా చెప్పాను, సార్ గుర్తుండే ఉంటుంది. బట్ చూడండి, విచ్ ఎవర్ ఆర్ గ్రీన్ హియర్ ఆర్ కరెంట్లీ హైలీ అండర్ వాల్యూడ్. సో కరెంట్లీ క్వాలిటీ సెక్టర్స్, మొమెంటమ్ సెక్టర్స్,
momentum quality combination sectors. Nifty mid cap, mid small 400, momentum quality 100x fund ఉంటుంది. అలాగే నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250, momentum quality index ఉంది ఒకటి. ఇందులో ఒకటే ఫండ్ ఉంది. జస్ట్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కొన్ని క్వాలిటీస్కి బోల్డ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ యూ టేక్, యూ గాట్ 100 blue chip funds. SBI blue chip fund, ICICI blue chip fund, HDFC blue chip fund, so many funds. But ఈ సెక్టర్ కి, ఈ ఇండెక్స్ కి ఒక్కటే ఫండ్ ఉంది. అండ్ దట్ ఫండ్, ఓకే, ఇలా ఐ నాట్ సపోజ్ టు ప్రమోట్ వన్ పర్టికులర్ ఫండ్, బట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సెక్టర్ టు ఇన్వెస్ట్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఇది హైలీ అండర్ వాల్యూడ్, హైలీ accelerating and a very good wealth creating fund. As I would always say, నేను ఒక్క ఫండ్ చెప్పి వెళ్ళి డబ్బులంతా పెట్టకండి, బాస్కెట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, అన్ని చేసుకోండి. బట్ నా ఉన్న టాప్ ఫండ్స్లో ఐ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ as మై బెస్ట్ ఫండ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చూడండి, వి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫండ్ జస్ట్ ఒక 2 months ago. అందరికి కనిపిస్తుందండి ఇది? యూ విల్ సీ ఇట్. సో నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250, momentum quality 100 fund of funds, index fund ఇది, వెరీ లో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో వాట్ ఎవర్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్. మేము March 3rd పెట్టామండి 2025లోని. యూ కెన్ సీ టుడే 25% రిటర్న్స్ ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ. సో వీఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ వెరీ రిమార్కబుల్ ప్రాఫిట్. ఎందుకు? బికాస్ మీరు ఎప్పుడైతే అండర్ వాల్యూడ్ సెక్టర్ని కొంటారో ప్రాఫిట్స్ భారీగా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ tech is one very good sector. Mid and small cap digital sector idokati. So one small cap momentum quality sector outandi, and mid and small cap tech ఒకటి. Mid and small cap, not large cap tech andi, mid and small cap tech. So indloni మేము పెట్టామని మొన్నే, and today in less than 3 months we are looking at 20% profits. ఎంత వచ్చిందని ఇంక పోదని కాదండి, ఇంకా చాలా గ్రోత్ ఉందండి. ఈ ఫండ్స్ గురించి వివరంగా, అంటే డోంట్ టేక్ దిస్ వన్ ఫండ్, ఈ సెక్టర్లో ఎనీ గుడ్ ఫండ్ యూ కెన్ టేక్ అప్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 వెరీ గుడ్ నీష్ డొమైన్. 12,000 ఫండ్స్లో ఈ ఫండ్ ఒకటే ఉందండి సెక్టర్కి. ఈ సెక్టర్కి ఒకటే ఫండ్ ఉంది. సో ఈ ఫండ్లో పెడితే నెక్స్ట్ 2-3 yearsలో మీరు మిగతా అన్ని ఫండ్స్ కన్నా బాగా రిటర్న్ చూస్తారు. జస్ట్ టు లెట్ యు నో, 12,000 ఫండ్స్లోంచి 21 funds gave about 20% returns in less than 2 months. And these are among those 20 funds which we invested. So with this brief information, I would like to call it a day. I would like to tell my great regards and thanks to our most favorite teacher, RK sir. Thank you so much for making this session full of knowledge. I would like to thank my most favorite and inspiring Ramrajya madam. She took time, she learned, and she is now the most enthusiastic financial literate. I am so thankful for our Chakravarti sir who joined the session in his busy schedule and be here. ఇది కాకుండా చాలా మంది మా సీనియర్స్, మా కొలీగ్స్ మధ్య జాయిన్ అయ్యారు. Thank you so much, Andy. Thank you so much for patient listening. Now over to Raju to give some closing remarks. Thank you so much. Raju, It's Manoj very join ayyara indloni. Manoj, are you there? Manoj లేనట్టున్నాడు sir. I am Sir. here. I am here. Oh, Manoj is here. Manoj. Manoj, do you want to close the session, please? Sir, మీరు లాస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నారు. Sir, please guide on which health insurance site to invest in. I'm not really sure what that means. Health insurance site ante I'm not sure what it means. What he means is it the Star Insurance, Oriental Insurance, what is the company? Sir, your opinion, sir. Please give your opinion. The popular is ఒకటి care has become very popular అండి. Care insurance, there's a good talk about care insurance. సో నేను కొంచెం యాడ్ చేయనా సార్ ఇక్కడ, జస్ట్ సారీ చెప్పు సార్. ఇన్సూరెన్స్ కి మాకు ఒక సెషన్ వేరే ఉంటుంది సార్, బట్ ఐ టెల్ యూ బ్రీఫ్లీ. ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే ముందు జీడిపి చూసుకోవాలి సార్, గ్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రీమియమ్స్. అంటే ఒక కంపెనీకి 1,00,000 మంది కడుతున్నారు అనుకోండి,
ఒకరు క్లెయిమ్ చేస్తే 1 lakh పర్వాలేదు, అదే 50,000 మందే కట్టి 80,000 క్లెయిమ్ వస్తే కష్టం అయిపోద్ది వాళ్ళకి. సో ఏవైతే స్మాలర్ డొమైన్లో ఉన్నాయో ఈ మధ్య వాటిలో కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి, అంటే లెస్సర్ జీడిపి ఉన్న వాళ్ళు. లార్జర్ జీడిపి ఉన్న వాళ్ళు ఒక గుడ్ కంపెనీస్, ఐ వాంట్ నేమ్ ఎ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ, బట్ ఒక ఐసిఐసిఐలు, హెచ్డిఎఫ్సిలు, నివాంపల్ ఇవన్నీ బాగున్నాయండి. కొంచెం ఫ్రెష్గా వచ్చింది స్టార్లు, మణిపాల్లో, ఇవన్నీ కేర్లు కొంచెం ఫ్రెష్గా వచ్చినాయండి. మా అపోలోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ దీస్ కంపెనీస్ విల్ హ్యావ్ 20% రిజెక్షన్స్. ఐదర్ దే విల్ డిక్రీజ్ ద ప్రీమియం, మీకు 1,00,000 80,000 ఇస్తారు, లేదా 100 క్లెయిమ్స్లో 80 క్లెయిమ్స్ చేస్తారు, బికాజ్ వాళ్ళ జీడిపి 80 రూపాయలే. So that's how they try to negotiate the GDPs and premiums and claim payouts. So you can use the Policy Bazaar site and చూసుకోండి, మంచిగా ఉంటాయి. ఈ దేనికైతే బాగా వస్తున్నాయో టాప్ 3 తీసుకొని జీడిపిస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వాటిలో ఫోకస్ చేయండి. గ్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రీమియమ్స్ అండి. అంటే యాజ్ అ యూనిఫామ్ రూల్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, వీ విల్ నాట్ ప్రమోట్ వన్ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ ఆర్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కీప్ ఇట్ సింపుల్. ఒక కొన్ని పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇంకో టెక్నిక్ ఏంటంటే సతీష్, చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి కైండ్లీ అడ్వైస్ విచ్ ఆర్ ది బెస్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చాలా బాగా చెప్తుంది. Nice. Let me Chat see GPT. what chat GPT says. Chat Sir, GPT somebody ki asked a question, for commercial sites should we pay GST? Uday sir adigaru. Uday, thank you for joining. ఇది కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఏంటి? Commercial sites ki GST pay cheyala, should we pay GSTs? కమర్షియల్ సైట్కి అక్కర్లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. పర్చేజ్ ఆఫ్ సైటా లేకపోతే రెంట్ మీద జిఎస్టీ అంటారు? సార్ రెంట్ మీద జిఎస్టీ సార్. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు పే. లిమిటేషన్స్ ఉంది. ఇఫ్ ది టోటల్ రెంట్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ టు 20 lakhs, ఒకసారి చూసాను చాట్ జీపీటీలో. ఓకే, కట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవర్ రెంట్ ఆఫ్ 15 lakhs or 20 lakhs అయితే అక్కర్లేదు, కట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది, జిఎస్టీ కట్టాలి. అదే సార్, కమర్షియల్ రెంట్ 20 lakhs దాటకూడదు సార్, దాటితే జిఎస్టీ మొత్తం అన్నిటికీ పడిపోతుంది. Pangakishan sir, updated ఉంటారు సార్. లేదు, చాట్ జీపీటీ చేస్తే రూల్స్ వచ్చేస్తాయండి. అంటే రామకృష్ణ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, ఆయన రీసెంట్లీ కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారంట, అండ్ అది 100% పే చేస్తారు. ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దాట్ సార్, అంటే నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్. నేను ఏమంటున్నానంటే వాళ్ళు అంటే నాట్ కేర్ ఇన్ పర్టికులర్, స్మాలర్ కంపెనీస్ దే డోంట్ టోటలీ డిక్లైన్ ఇట్. 80% బాగా చేస్తారు సార్, 10-20% తగ్గుతూ ఉంటాయి. రామ్ గణేష్ దేంట్లో పెట్టారు? రామ్ గణేష్ దేంట్లో పెట్టారు? ఇక్కడ Care పెట్టారు health insurance, sir. I have taken care health insurance and recently for my family member, and it was paid 100% by the సార్ care అది బాగుంది అంటున్నారు సార్. కేర్ హెల్త్ చాలా ఇన్సూరెన్స్ మంది బాగుంది. పబ్లిక్ టాక్ ఈస్ కేర్ ఈస్ గుడ్ అంటే కేర్ ఇన్సూరెన్స్ కి కేర్ హాస్పిటల్ కి సంబంధం లేదు. Okay. Many people think star insurance, star health laga same అనుకుంటా కానీ కాదు. No, many people are telling the talk is కేర్ కి మంచి పేరు వచ్చింది. Okay, somebody asked about Motilal Oswal business cycle fund అండి. సార్ జస్ట్ ఎ మినిట్. అంటే ఇన్ సిటీస్ లైక్ వైజాగ్ అక్కడ బాగానే పే చేస్తున్నారు కానీ, బట్ ఇన్ ఇంటీరియర్స్ లైక్ విజయనగరం, స్టార్ అండ్ కేర్ అసలు వాళ్ళ పేఅవుట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సార్. హాస్పిటల్స్ కి రిజెక్షన్ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ సిటీస్ లైక్ వైజాగ్ స్టార్ కేర్ బాగున్నాయి కానీ లైక్ టైర్ 3 సిటీస్ లైక్ విజయనగరం మాత్రం అంత బాగా ఇవ్వట్లేదు సార్. అంటే హాస్పిటల్స్ లో వీఆర్ ఫేసింగ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. సార్ వైజాగ్ లో స్టార్ కూడా బాగాలేదు సార్. మల్టిపుల్ So care రిజెక్షన్స్. is good for the surgical ones. Care is not good for the medical ones. If surgery, the approval is almost amount how much you're paying, they're getting, but medical bills they're not providing. Even child with severe dehydration also is writing letter. What is the reason for admission? So care is surgical case okay. చాలా అడిగారు సార్, Medical reasons care is not good. అంటారు. రాజా రమేష్ రిమార్కబుల్ డిసెక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ బాగా చెప్పారు. సో స్పెసిఫిక్ డొమైన్స్ కి స్పెసిఫిక్ కంపెనీస్ కి బాగా చేస్తున్నాయండి, వెరీ నైస్. సో ఆ బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్ వన్ వర్డ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ అండి. బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్ ఎసెన్షియలీ కాన్స్టిట్యూట్స్ బిజినెస్. ఇట్స్ అ గుడ్ ఫండ్ అండి. నేను మోతిలాల్ ఓస్వాల్ అని చెప్పను, బట్ కరెంట్లీ బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్ ఇస్ గుడ్ ఫండ్, స్టేబుల్ ఫండ్ దిస్ సినారియో ఆల్సో. Currently business cycle funds are undervalued. You may invest in them. ఆ సెక్టర్ అండర్వాల్యూ ఉందండి, you may invest in them.
Here we are not supposed to discuss company specific funds or stocks అండి. We are like to keep it general. ఏ సెక్టర్ బాగుంది చెప్పేసి. Anything personal you can give us a call. We'll definitely tell you. So I would now like to request our Manoj. Can you please take over and present the closing remarks? Thank you so much, Manoj. Thank you so much for proactively, happily accepting to make it a learning platform for everybody. Wealthy Wednesdays. To Manoj. మనోజ్ మ్యూట్లో ఉన్నావా? మనోజ్ అసలు లేడేమోనండి. జస్ట్ ఇప్పుడే మాట్లాడాడు సార్. అయితే మాట్లాడేవట్లేదేమో అనుకొని వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. సార్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లేట్. థ్యాంక్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మనోజ్. హోమ్ మినిస్టర్ పిలుచుంటారు. ఇంకా చాలా ఎంతసేపు ఆ టీవీలో రండి, రోజు మాట్లాడుకుంటేది కదా డాక్టర్స్ తోటనే. అయ్యుండొచ్చు సార్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మనోజ్ అండ్ our IAP team at Vizag, we thank Satish, Dr. Radhakrishna garu, Dr. Rajam madam garu. Thank you for your info. Thank you for guiding us. Thank you for teaching us. Thank you for taking your time to educate us, which is the highest form of charity anybody can do, is to teach. Thank you for being that. And we look forward to hosting every weekly sessions for wealth management and for us to get more and more literate financially. Thank you so Thank you much. everybody. So now we'll exit the session. Yeah, if Dr. Raja Ramesh is there, మీరు ముందు అడిగిన డౌట్ కి నేను మీకు ఒక వీడియో లింక్ పెడతాను. మీరు అడిగారు కదా అబ్బాయి వర్సెస్ ఈ సేఫ్టీ ఇవన్నీ అన్నారు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్, మీకు ఒక లింక్ పెడతాను, నేను చూడండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. Raju, you can share to everyone, okay? Thank you so much. Okay sir, bye bye.